How do you view now the Israeli stance in Europe, especially with the virulent anti-Semitism and anti-Israel attitudes which seem to be appearing? Well, I think that Europe is shocked by this anti-Semitic activity. People are frightened, and they wonder if we are not facing a new era of Nazi terrorism. And people are worried. People know that all the terrorist organizations are supported by the Palestinian terrorist organizations. And therefore, I think that now you can find less sympathy and less popularity of the PLO in Europe. Yet, despite this, sir, the PLO does receive tacit support, at the very least, from a great number of European countries. What can Israel do about this? What is Israel doing? Israel can only convince, explain, and try to change the European attitudes. Prime Minister Begin recently mentioned that the atmosphere prevailing in Europe was perhaps responsible for the rise of the anti-Semitic, anti-Israel feelings. How do you view this situation, sir? How has the political atmosphere there contributed to this phenomena? Of the EEC initiative, sir. A number of countries, I believe, have mentioned the issue of guarantees to Israel. What exactly is the situation here? Who offered what guarantees and in what format? Well, it's one part of the decisions of Venice, of the Conference of Venice, and there is some idea among the European countries to send to Israel some European units for safeguarding the security and the peace in the region. A kind of UNIFIL. And we know that it is not only a naive idea, but an absurd idea. And nobody of us can think that our security will depend on such measures. But your mind Luxembourg. כן. אתה יכול לפרט בנושא הזה. אמרתי, אינני יכול לפרט, כיוון שאין לי כל הידע, אין לי כל הידיעות. ולאחר שנפגשת עם נציגי התשע באירופה, האם אתה סבור לגבי המזרח התיכון והמגעים בין ישראל לארצות ערב ועמדתם לגבי אש"ף? אי אפשר לדבר בתקופה כה קצרה על שינוי. Shamir, can we start first of all with your trip to Europe? Do you believe that there will be any change in the European position perhaps now? Excuse me, ladies and gentlemen, can we... What? Mama? No. 3, 2, 1. Mr. Shamir, first to your trip to Europe, do you believe that after your visit there will be perhaps more understanding of Israel's position, perhaps even a leaning towards Israel now? I hope so. But I cannot still see it. It's a too short time for important changes of the position. The Europeans have to consult, and they will decide in a month or two about the continuation of what is called the European Initiative. After the recent bout of anti-Semitism in France, which resulted in the deaths of a number of people,
I'd like to turn perhaps to the talks that you had in the United States. One of the issues which has cropped up over the past month here is the possibility of a renewal of the strategic talks, indeed a definite renewal of these talks between Israel and the United States. Where does this stand at the moment, sir? What depth are these talks reaching, and what is their general overall purpose? Well, it's only normal and natural that the United States, with their great interests in our region, have to cooperate with Israel in the safeguarding of peace and security in the region. And all of us, we try to find a way how to make this cooperation useful and fruitful for the security of the area. I don't know the details about the last talks of the last days, but I know that the Americans are interested to negotiate with us and to reach some agreements, and I hope it will come. During your visit to the United States, sir, did anybody at any time mention the possibility of American use of Israeli facilities in one format or another? No, we didn't discuss it in a detailed form. Our discussions about these problems were more general. Finally, sir, to the question of Iran-Iraq, the intrusion into the war on this by Jordan. I understand that in the United States, Ambassador Evron met with the Secretary of State for Foreign Affairs to discuss this issue. What was the basic format of discussion, sir? I don't know details of the last discussions of the last days because I was in the last days in Europe, as you know. But our contacts with the government of the United States about the situation of the war between Iraq and Iran are constant and almost daily. What was the attitude of the persons that you have spoken with on the issue of Jordan, sir, the possibility of Jordan moving into the war? How do you view this? Well, we are worried about it because we have a common frontier with Jordan. And I think that the United States, too, are worried about this position of the Jordanian government. Thank you very much indeed, sir. תודה רבה. בזריזות. קדימה. קדימה, ושם להתרכז ביחד. בזריזות. לא על הכביש, לא על הכביש.
להמשיך בארץ, לא! אבל עזוב טיפה אחורה, עזוב את הטלוויזיה, תמונות קטנים. עזוב טיפה אחורה. צלמו פה גם! פוינה! כולנו יהודות! לבנות נשק אטומי ומספקים להם את כל האמצעים לבניית פצצה אטומית. הם בצד הזה למעשה et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. N'arrive pas à comprendre. Prions le Seigneur. Nous sommes
Les minorités, des articles faisant constamment l'apologie du meurtre, sans que des poursuites soient engagées, pendant 18 mois. Au terme de ces 18 mois, on a ouvert une enquête. On a ouvert une enquête et le juge d'instruction avait chargé la police de rechercher les auteurs des articles, de faire les perquisitions, de faire les saisies, de faire tout ce qu'il fallait pour aboutir à la manifestation de la vérité. Les travaux de la police se sont bornés à une seule démarche, l'audition de Frederiksen. Au bout de 4 mois, Frederiksen a été convoqué et Frederiksen a déclaré « Je suis l'auteur de tous les articles », sauf, a-t-il dit, des articles signés Henri Robert Petit. Et l'officier de police qui l'entendait a dit « Malgré nos efforts, on n'a pas pu identifier Henri Robert Petit. » Qui est Henri Robert Petit? Un certain nombre d'entre vous s'en souviennent. Mais si cet officier de police ne le savait pas, il avait les renseignements dans les numéros qui étaient devant lui, où on rappelait qu'Henri Robert Petit avait été l'adjoint d'Arquier de Pellepoix et le directeur du pilori. Et si même l'officier de police avait besoin de l'adresse d'Henri Robert Petit, elle était donnée dans les numéros de notre Europe. Et malgré cela, Henri Robert Petit lui-même n'a pas été poursuivi parce qu'on ne l'a pas retrouvé, ni non plus un certain nombre d'autres leaders de la femme. Et à connaître un certain nombre de personnages du fascisme italien. Par exemple, Claudio Muti, Mario Tutti. Mario Tutti est celui qui a organisé l'attentat de l'Italicus et qui a abattu les 2 policiers qui étaient venus l'arrêter. Eh bien, dans la FAN, on publie des correspondances de Mario Tutti et on proclame son entière solidarité à l'égard de Mario Tutti. Claudio Muti est un de ceux qui est détenu à l'heure actuelle pour sa participation à l'attentat de Bologne. Eh bien, non, dit-on, ils ont bien raison, mais tout de même on fait une critique et on précise. Notre Europe se permet d'émettre cependant des réserves. Le discours du Grèce est profondément sain. Le but qu'il poursuit est sans aucun doute louable, même si quelques différends nous opposent quant à la question européenne. La question se situe plus dans le masque que porte le Grèce. Laissons, dit notre Europe, à ce sujet parler Maurice Bardèche, qui dit « Cette manière apolitique de faire de la politique ont été déboutés d'une action qui avait été engagée contre eux en diffamation, contre des gens qui leur reprochaient de reprendre les idées du nazisme. » Et le tribunal disait qu'il faut analyser les thèmes traités par prédilection dans Nouvelle École. Et il en prenait un certain nombre d'exemples. Mais qui lui aussi a commencé par des groupuscules dont on riait, et par un histrion qui montait sur une table et parlait pendant que d'autres buvaient de la bière. L'histoire ne se refait pas, mais d'autres horreurs existent et peuvent exister. Et c'est pourquoi nous sommes ici, représentatifs, plus que toute institution, représentatifs au nom de l'éthique juive elle-même par notre diversité. Car ce nom de gauche qui nous unit
nous permet des insertions multiples. Moi, je suis croyante et je ne combats pas pour la diaspora, mais cette diaspora, j'y suis, je l'ai choisie. Je suis, suivant le mot d'Aragon, française de préférence. Et je dénie à qui que ce soit le droit d'empêcher quelqu'un que ce soit dans le monde. Moi qui suis de notre texte, tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger. Qu'il est écrit dans notre texte que si Dieu peut pardonner. אומר אל אדוני מחסיר מצודתי עלי כפיים ישאונך פן תיגוב בעבר רגלך עלי שחה לבפתן תדרוך תרמוס כפיר ותניר טבעי חשק ואפליתן אצל שדי יתלונן נבשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עם עבדות, והוא ילדה את ישראל. אלוהי יבטח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש, מדבר עבור. שיבה פה ולא יעיר כל חמתו, והוא רחום יכפר עוונה ולא ישחית וירבה שיבה פה ולא יעיר כל חמתו, והוא רחום יכפר עוונה ולא ישחית וירבה שיבה פה ולא יעיר כל חמתו, וכיפר אדמתו עמו. נפשי, נודי ערכם ציפור, כי שנאה נפשו. דוברי שלום אמריהם,
אות משכו, הושע אומר אל אדוני כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אבות עברתו יסך לך מדבר באופן יעלו משפט מכל עוונותיו כי אתה אדוני צדיק, צדקות תהב, תן להם כפעולם, וכרוע מעלליהם כמעשה ידיהם, תן להם. השכינה במעלות קדושים וטהורים. תדירות צרפת. Dann mit dem Blick verbinden.